It's a portrait sculpture of him as well. A beautiful creation. Okay, we start the journey with Lakshitayatana. This is, I hope it's visible. This is probably the first place where Mahendra says, I cut this temple for the Trinity. Again, it's equal importance. All cells are the same size. It's a rock cut cave, as you see. The pillars are all hewn into the mother rock. There are 2 rows of pillars. Any of the engineers around here will tell you how difficult it is to match the symmetry and excavate into hard granite. They have to leave the mother rock for the pillars and then structure the pillars. Important journey, as we are journeying, this is probably the first cave, the first time they are attempting in granite. The artists, the sculptors were not confident of the weight bearing capacity of the stone. So the pillars are very, very bulky, chunky. These are called Mahendra style pillars. And that's why we say it's an early cave. Plus there is an inscription on the right pillar which basically says this cave was built by Mahendra. எனக்கு இந்த வாயர் காப்போன் மேலே ஒரு அலாதி பிரியும். ஏன்னா இந்த காலத்தில் இருக்கிற வாயர் காப்போன்னா பயமுத்துவாங்க, உள்ள சாமி இருக்குது, வாய் ஜாக்கிரதை அப்படின்னு. பட் மஹேந்திரா டைம் they were actually smiling. ஒரு நளினம் கலந்த ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் a jovial plight. அந்த உட்காந்து நிக்னு இருக்கிற இது ஒரு they don't want you to fear God. They just want you to come. Just be there here. அந்த காலத்தில் திருடன் நடந்திருக்காங்க போல இருக்கு. எனக்கு அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, உருள் தடி ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கேன். But then the guy is not scary. So, but then this is early art. If you look at the feet, very, very primitive style. So they're just experimenting. As we progress into Mahabalipuram, we will see how the artist perfected his craft. Again, Mahendra signature style. The bulky pillars. You can see each of these pillars are about this big. As he learns to crawl, walk and run, slower pillar size kammi aite varum. It becomes more rounded, motifs come up, kila or singam, then it becomes a prancing line. So that's what helps us to ascertain how the sculptor has also gained confidence, not only in himself but also in the material he is working on. Relief sculpture. Relief sculpture na maybe 2 dimension, and then when you go into fully sculpted forms like the bronze there, it's 3 dimension. Relief sculpture idukku nadula. There can be low relief, there can be high relief. Relief la enna prachana na, you have to be very, very clear because romba projection kadayadu. Once you make a mistake, you can't. It's a pillar. Both these are pillar sculptures. So once you make a mistake, thirupi poi pillar maatha mudiyadhu. Ellame pillars are all same size. So again, munnadi paatha Natarajar in flash photography, and then Rishabhavana Shiva, Parvati, Nadula Rishabha. These are from a very, very early cave of Mahendra again. Siyamangalam. Mahendra used to give lovely names to the temples. Shatru Malleshwaram, Lalitandra Pallam, so Lakshitayatana. Romba Adagana names for the caves. Our peru Romba Adaga, Gunabaran. Titles Machirpare, Silla titles na comedy. He called himself Mattavilasan, Vichitra Sittan, of course. The Pallava period, 3 main kings are there. Of course, Mahendra, his son Narasimha, and then 2 generations later comes Rajasimha. There is a lot of confusion among eminent scholars who authored Mahabalipuram. I'm sure all of you have gone to Mahabalipuram. The authorship of Mahabalipuram is a great debate. So I'm just going to present to you something about Mahabalipuram. The next time you go, you can study for yourself and you can argue. Mahabalipuramla 4 vidhamana sculpting irukku. First rock cut cave. The Tirumurti Mandapam, very late period from the advanced styling. Varaha Mandapam. You can see how they have carved into the base. This is a layout plan. Munadi pillar, the advancement you see from the last pillar to this pillar, it's become rounded. Here the Vyala Singam with a horn. So it's classic later stage. So first one you saw a rock cut. For relief panel on the pillar, Mahabalipuramla the artist simply exploded out.
I just want to highlight this panel for us to understand. நிறைய செட்டிங் இருக்காங்க. இந்த panel we have made we have masked part of it and left only the hands. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையும் they are all praying, but then the anatomical study the sculptor has done to portray every hand, no two hand poses are repeated. இதில் இன்னொன்று இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும்னா முதல்ல அந்த டோர் கார்டியனோட கால் பார்த்தீங்க, கடைசியில் ஒருத்தர் இருக்கார். He is actually turned facing into the portrait. இதுக்கு parallel வேற எங்கேயுமே கிடையாது. I have never seen anywhere else a sculptor being able to show a person who is facing into the panel. 3-dimensional காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். கம்போடியா போயிருந்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களாம் வரைய சொன்னீங்கன்னா கால் இப்படி வரைஞ்சிருப்பான், இல்லை இப்படி வரைஞ்சிருப்பான். They cannot give a 3D effect into a 2-dimensional relief panel. So இந்த மாதிரி small things for you to notice as you start evincing an interest in this. It's no longer a panel. Everything you can analyze. In the same panel, another thing to notice, the actual story, of course, you know, Vara Avtara rescuing Bhuma Devi from the netherworld. அப்படி கீழே தூக்கிட்டு வராரு. அந்த அமளியில் அவங்களோட டாப் கிளாத் விழுந்துருச்சு. அதுதான் மடியில் தொங்கிட்டு இருக்கு. அந்த கிளாத் கீழே தொங்குது. அவங்க அப்படியே அந்த ஸ்லைட்டாக வெக்கத்தில் தலை கொஞ்சம் திரும்பி இருக்கு. He has managed to bring that into stone. So these are the Pallavas touches. And the time Agamas had not crystallized. The sculptor had total freedom to experiment with anything that he wanted. So on the slight relationship of a rescuer and the mother is subtly depicted in this form. இது கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த பேண்டில் அந்த ட்ரெஸ் பேண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபாலன் டவுன் ஆன் த தை. There's no need for him to show that, but he still showed that. That is his class. Next, the relief panel, of course, a very beautiful Mahishasuramardini panel, again in Mahabalipuram. இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, சின்ன ஐட்டம். இந்த கீழே கத்தியோட ஒரு சின்ன அம்மா இருக்காங்க. அம்மா இல்லை, young lady is there. She is the one on the last. You can see that she has 6-pack abs. Those days, she was a warrior. Can you see that? So, the way Mahisha is holding his club, you can see the club is heavy. So he is holding it on his hand, and this hand is supporting that weight. So all these subtle nuances that the sculptor is actually wanting to convey something. The next panel மலையில டைகர் கேவ்னு முன்னாடி மகாபலிபுரம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி குட் கேவ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன லோ ராக் அவுட் கிராப் இருக்கு. அந்த அவுட் கிராப்ல அங்கேயும் ஒரு சின்ன மகிஷாசுரமர்தினி இருக்கு. இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா, திஸ் இஸ் த சீன் ஆஃப்டர் த ப்ரீவியஸ் சீன். இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்கும் மேல பாராசால் வெஞ்சாமர படம் இருக்கு. மகிஷன் இன்னும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் கையில கதையை வச்சுட்டு. 2 பேருக்கும் ஆங்கிள் கரெக்டா இருக்கு. இந்த பேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கதை விழுந்துருச்சு, அவன் கீழே அப்படி சைட்ல விழுந்துட்டு இருக்கான். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆக்ஷன் போஸ். கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி யூ கேன் சி த நோஸ்ட்ரல்ஸ் பீங் ஃபிளேர்ட். அதாவது அவ்வளோ சண்டையில் டயர்டாகி கீழே விளாடுறத அவ்வளோ அழகா சின்ன பேனல் பார்க்கறதுக்கு அந்த பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல் மாதிரி தான் இருக்கு. தே மேனேஜ் டு ஸ்கல்ப்ட் இட். அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபோட்டோவுக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்னோட ஸ்லைடோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. முதல் ஓப்பனிங் போட்டிருந்தேன். இது விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு படுத்துருக்கார். மது கயத்தம் 2 அசுரர்கள் பிளாட்டிங் அகேன்ஸ்ட் தெம். அது ஆதிசேஷன் தெரிஞ்சு போயிடுறது. மகாவிஷ்ணு யோக நித்திரையில் இருக்கார். ஹி ஸ்லீப்பிங். ஸோ ஆதிசேஷன் ஜஸ்ட் சேஸ் அண்ட் ஸ்பிட்ஸ் பாய்சன் அட் தெம். And then he realizes, hey, I have done my master's job. Did I do wrong? அது தூக்கத்திலே ஒரு கை